Warm good afternoon to all of you. Today, 3rd of March, is celebrated as the World Hearing Day, and if you see, we have a lot of activities that the All India Institute of Speech and Hearing Mysuru has taken up. So in this connection, here all, experts in the area of speech and hearing, to tell you the importance of World Hearing Day. I will be the moderator for the day. To introduce myself, I am Dr. Jayashree C. Shanwal, and I head the department called Tele Center for Persons with Communication Disorders. Along with me, I have Professor Rajeshwari, who is also the HOD of the Department of ENT at AIISH. We also have Professor of Audiology, Dr. Ajit Kumar Yu, who is also the in charge for the academic section at AIISH. So to begin with, I would request Professor Ajit Kumar to kindly tell our viewers the importance of World Hearing Day for today. Good afternoon all. Thank you Jayashree for the introduction. The World Health Organization celebrates March 3rd as a World Hearing Day. This is celebrated to raise awareness on how to prevent hearing loss and to promote. Around 145 countries participate in this exercise. Each year, the World Health Organization decides the theme of this World Hearing Day and develops some evidence-based advocacy measures to promote this ear and hearing care. Main event on this day would be held in the headquarters of WHO, which is in Geneva. The theme for this year, the World Hearing Day, is Hearing Care for All, Screen, Rehabilitate, and Community. So, in line with this, we have also organizing a lot of programs, and this being one of that, to reach all of you and promote the ear and hearing care. Thank you, Professor Ajit. So the whole intention about carrying out a live phone-in program today is going to be to answer a whole lot of your questions, your queries, your doubts, all that you have in your mind about what is hearing, the causes of hearing, how you can prevent them, rehabilitation if required, and treatment if required, and the most important thing, what is the importance of follow-up. So we have a caller, we'll take the caller for the day. Hello? Hello? ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಣಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವರಿದ್ರು ಹೇಳಿಮ್ಮ ಹಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಬೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೈರಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಲದ ಕಿವಿ ಕಿನ ಎಡದ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು ನಿಂತೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದು ನಿಂತೋಗಿದ್ದು ಇವಾಗ 75 ಇಯರ್ಸ್ 50-55 ಇಯರ್ಸ್ ಇವಾಗ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಪರ್ದೆ ಕಿವಿ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ನರ ಮೂರು ಬೇಕು ಸೊ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಅಂತ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಕ್ರಮೇಣ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಿವಿ ನರ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ನರಗಳು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನರಗಳು ಅಥವಾ ಬಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಈಗ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡು ನೀವು ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಏನಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೈಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ರೀಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನಿಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ನ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡಿಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಮಿಷಿನ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಈಗ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದೇ ಮಿಷಿನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಫೋನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು? ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ವಾ? ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆದ್ರಿಂದನೂ ಅದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದ್ಸತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಇದಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಡಿಟರಿ ಪಾಸ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5-6 ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೇಳಿಸ್ತು. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗಲಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಾ? ಅದೇ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. So I think all of us take this pride about the All India Institute of Speech and Hearing, not only because they're working in an institute, but otherwise also it's all self-depictive of the activities that happen in the institute. So we'll take this call and then we'll continue. Hello? Hello? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿ. ಹೌದು. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಮಷೀನ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರಾ? ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂತೆ? ಹೌದಾ? ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಷೀನ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಮಷೀನ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರಿ, ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಷೀನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಹೌದು, ಮಷೀನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಹೌದು, ಬಂದು ಮಷೀನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಷೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಷೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಷೀನ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮಾನಸ ಯಾರು? ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸುವರ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So we were talking about the activities that AIISH has always been doing, not just in the area of hearing but also in terms of communication disorders. So I request Dr. Rajeshwari to kindly highlight us a little bit about what are the objectives of AIISH and what are the activities that AIISH is involved in. Well, AIISH is an autonomous institute under the Ministry of Health and Family Welfare, and it has its objectives very clearly laid out. So its first objective is to kind of create manpower development
in the area of speech and hearing. Secondly, it offers clinical services to people who are suffering from communication disorders. It may be in terms of hearing or maybe language or maybe phonatory disorders. So it caters to the clinical population also. Its third objective is reaching our audience to focus to have an evidence-based research. And fifth, it has an obligation even towards public education. So the fourth objective is to help public to arrange programs, maybe far-reaching programs, either in terms of dramas or speech plays or lectures or seminars or workshops, so that it reaches out to the public so that they can make use of the activities of the institute. Thank you, ma'am. In continuation with what we were just discussing about the objectives of the institute, and also request Dr. Ajit to give us a brief about the different facilities that are available at AIISH if someone has to avail for hearing impairment. AIISH offers a variety of various range of facilities. Typically, when a person comes over here, we have a centralized facility called the Department of Clinical Services, which houses OPDs, the outpatient departments of all the departments of AIISH. Like for example, now because we have this COVID-19 pandemic, as soon as a person comes to with thermal screen and his history would be taken to ensure that he is not at risk for COVID or he is not at risk for spreading this pandemic. Once that is made sure, a registration is done, which will give him a unique ID. So this unique ID serves as an identifier, and whenever he comes in future, all his records we could retrieve with this one unique number. So based on his problem, the person would be sent either to a speech and language pathology OPD or to an audiology OPD, where a detailed history about person's communication or its problem will be taken. And depending on the problems that the person has, he will be sent to the various other departments. For example, if he has an ear problem or a hearing related problem, he will be sent to an ENT department, which is also again housed under the same roof. ENT surgeon would examine and see is the problem is medically curable or surgically curable, and if so, the necessary OPD procedures will be done there itself. If additional testings are required, like an audiometry or any other detailed audiological evaluation, you will be sent again to the audiology department. The audiology department is a state-of-the-art, has a state-of-the-art facility to test hearing of individuals of all ages from birth to geriatric. All kinds of facilities are available. We cater to, we can check the hearing status of a baby with sophisticated instruments such as auditory brains and responses or otoacoustic emission, and of geriatrics using an audiometer or an impedance meter. And all the sophisticated state-of-the-art hearing aids are available in the department, and they are prescribed. And now there is also a scheme where we dispense the hearing aids as a subsidized price for our clients. All the hearing aids which you would get in market is also available at the institute, but almost at 35 to 40% subsidized rates. So like for example, you get a hearing aid at 20,000 in the market. Exact same naked model would be available with us at a rate which is like 10,000 or 12,000. So this would cater to needs of a lot of individuals with hearing impairment. And also from last few years, AIISH has come up with, AIISH has tied up with various national bodies such as ADIP or the Rashtriya Bala Swasthya Karyakram or NPPP, the National Program on Prevention of Communication Disorder, and supplies the cochlear implants, the most expensive devices in the hearing healthcare industry, which costs about anywhere between 7 to 12 lakhs, free of cost to the needy patients. Till now, AIISH was referring these patients to other clinics for surgery and was mapping the cochlear implant at the institute. However, with the new Center of Excellence, AIISH is coming up with an operation theatre where the surgery also would be done here itself. Going on to the, if a kid or an adult has a speech language issues, we have a full-fledged speech and language pathology and science laboratories where the person can be evaluated both objectively and subjectively.
the state-of-the-art instruments such as stethoscope, the swallowing station, all of that is available over here. And all of this assessment and management is provided at very nominal prices, which would otherwise cost in thousands if you go to the other private clinics outside. But all of these are provided under one roof at very nominal prices. Yes, I think I totally agree with Dr. Ajit, because this is more of a multidisciplinary setup, and I wish all the public to know that you get all the facilities under one roof with all the team of professionals who are concerned for that reason. So yes, AIISH is a multidisciplinary setup, so I would request all of you to avail the facilities that are available in AIISH currently. We'll take this call. Hello. 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 Namaste, ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 30% ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 50% ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇದು ಯಾವುದೇ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟೀಚರ್, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಡಿಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಷಿನ್ ಇಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರದಿಂದನೋ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಮಿಷಿನ್ನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದನೂ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದನೂ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಹೊರ ಕಿವಿಲಿ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ಒಳ ಕಿವಿಲಿ ಇರೋದಾಗಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ ಕಿವಿ ಅಂತ? ಒಳಕಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ನಕ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 30%, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 50% ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಅದು ಏನೋ ಕೀವಾಗಿ ಇದುವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 50% ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ ತೊಂದರೆ. ಕೀವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದಲೂ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮಿಷನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಕೀವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಒಣಗಿದೆ. ಆ ತರದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ENT ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಸರಿಯಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಅಂತ. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಟಮಟೆದು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಾ? ಸೋರೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಸೋರೋದು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸೋರೋದಿಲ್ಲ, ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 5-7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕಿವಿ ಸೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೇ ಕಿವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಕಿವಿನೋ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಿನ ಕಿವಿ ಅಥವಾ ನರಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆನಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ನರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವೇನ ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನರದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ENT ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ENT ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ENT ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದಂಗಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಜರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೇಳಿ, APL ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರು APL ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ದರ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ನಿಯರಿಂಗ್ 50-60% ಕಡಿಮೆನೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗಳಿಗೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹಾಗಂಗಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮರೊಬ್ಬರು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಗವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಇದನ್ನ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ನಾಲಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಅದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. BPL ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಇದು 1 or 2 days ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು 8-9 ರಿಂದ 4 ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ ತರ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರವರೆಗೂ 9 ರಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರವರೆಗೂ 9 ರಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ BPL ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ದು APL ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, BPL ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ? ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ? ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿರೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. So I think that was something very needy, because a lot of them, especially teachers, because when they are in the classroom, they have a lot of instructions to give out, a lot of instructions to a lot of responses from the students to comprehend and so on. So I'm sure there are a lot of conditions like this with hearing loss wherein we see it hampering their daily life. So yeah, we'll move ahead with the topic after this call. Hello. ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅವರೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಿವಿ ಸೌಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು
ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹ್ಮ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಕಿವಿ? ಎರಡು ಕಿವಿನಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂದ ಕಡೆ ಕಿವಿ, ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಸೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಬರೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅವರೇ, ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಎರಡು ಕಡೆ ಕೇಳುತ್ತಾ? ಶಬ್ದ ಬರೋ ಕಿವಿಯಲ್ಲೂ ಕೇಳುತ್ತಾ? ಕಿವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿರೋದುಂಟಾ? ಕಿವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿರೋದುಂಟಾ ಅಂದೆ. ಬರೀ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರ? ಮತ್ತೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೂಗುಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಗುಳಿಗೆ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಸರಿ ಹೋಗಿತ್ತಾ? ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗ್ಬಹುದು ಆತರ. ಕಿವಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರೋದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದೆ? ಶಬ್ದ ಬರೋದೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳತ್ತಲ್ವಾ? ತಲೆ ಸುತ್ತೇನ ಇದೆಯಾ? ತಲೆ ಸುತ್ತೇನ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನಾನ ಇದೆಯಾ? ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರೋದು, ಸೀನ್ ಬರೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ? ಆತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೀತದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಬ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಿವಿಗೂ ಮೂಗು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಶೀತ ಆದಾಗ ಮೂಗಿನ ಕಫ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು? ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತದಂಶ ಏನಾನ ಇನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸೈನಸ್ ಏನಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಊರು? ಮೈಸೂರಾ? ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ? ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ? ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದ? ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹತ್ರನೇ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, 9 ರಿಂದ 5:30ವರೆಗೂ. ಅದೇನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ಚೀಟಿಗಳು ತಗೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ENT ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ. ENT ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಟಮಟೆಗೆ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನಾ? ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅದೇನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಆಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಚೀಟಿನೂ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. So I was just talking about how AIISH has been involved in a lot of activities observing World Hearing Day today. So I think it is also important for us to tell our viewers that we have been celebrating this activity for World Hearing Day from January, and we've conducted various hearing camps. We've also had street plays. We've also had camps wherein our students and staff have actually gone as part of health
We'll continue with this after this call. Hello? Hello? Madam. Hey, sir. Madam. Hey, sir, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. Hello. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕುಮಾರ್. ಹೇಳಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಎಡಗಡೆ ಕಿವಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಒಂಥರ ಕಿವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ENT ಡಾಕ್ಟರು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಕುಮಾರ್. ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರ? ಮೂಗಿಗೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಮೂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕಿವಿಗೂ ಮೂಗುಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಾಳೆ ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಶೀತ ಆದಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಗಿನ ಕಫ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೈನಸ್ಗೂ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆತರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮೂಗಿನ ಕಫ ಏನಾರ ಕಿವಿ ಇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ನರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಆತರ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಶೀತ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಏನು ನಿಮ್ದು? ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಬ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷ ಕಬ್ಬನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಬಿಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವಾಮಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೀತದ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಫಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆನೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆತರ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದೇನು ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಗುಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೋಬಹುದು. ENT ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಶ್ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು. ಸರಿನಾ? ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದ. So I was just thinking that we've had so many calls on tinnitus. I would also request Dr. Rajesh to highlight a little bit on tinnitus. I mean, what conditions we can see tinnitus, and is there a treatment, or a rehabilitation, I would call it, because Madam was just talking about the medical treatment part of it. So Dr. Rajesh, if you could answer that question. As we could see now, out of I think 5 calls, the 3 calls were tinnitus. Tinnitus is one of the most common symptoms with respect to ear or hearing related problems. Almost 80 to 90% of individuals with any kind of an ear pathology will have some kind of a tinnitus. This tinnitus is a technical term. Generally, we say if a person will hear sound when there is no sound in the surroundings. And many times this would be a continuous sound, or at times it could be intermittent also. Just imagine that if you are hearing a
constant pure tone or a constant water falling noise in your ears, which is not there in the atmosphere and it is there with you all the time, it could be very disturbing. It, it's so disturbing that at many points the people get so much distracted, they wouldn't be able to do their work, they wouldn't be able to sleep, and there are instances where people have even tried suiciding. As of now, we don't know what causes tinnitus. There are multiple speculations. Some of are curable, some of are non-curable. Like most of the tinnitus that arises because of some allergy or some kind of a middle ear or an external ear infection generally goes away once the cause is treated. Like if you treat the infection, the tinnitus also would come down. But sometimes the tinnitus which accompanies sensory neural hearing loss, the hearing loss that happens due to the aging process, or hearing loss that happens due to prolonged exposure to a loud noise, or hearing loss that happens because of some side effects of certain drugs, we call it ototoxic drugs. These kind of tinnitus are typically non-reversible. That is, they would be present throughout our life, and till now there are no, a lot of medications have been tried out, but there is no one proven medication which would cure all forms of tinnitus. It's kind of a trial and error. For many people, they are able to ignore tinnitus and continue their own life, but a small fraction of these individuals gets too much disturbed with the tinnitus, and that disturbs their daily life and their living, their earning, their social life, sleep, everything. For these kind of individuals, what happens is typically they develop an adverse, aversive reaction towards tinnitus. Like it is similar, for example, in a young age, if you go to a very high place and if you have an experience of falling or if you see somebody falling, next every time you go to a higher altitude, you would be totally scared and you will never go to a higher place, or you will avoid stairs, and all of this would develop. But tinnitus also is something similar. The people try to associate that with something very bad. So when they try to associate that with something bad, the reaction grows, and every time they hear a tinnitus, they get aversive towards that. Now that becomes a very vicious cycle, because tinnitus is present in you all the time, every time you keep hearing, and every time you think it is bad, and that keeps on pent up in your brain, and that goes on increasing, and it goes to a level such that you can't sleep, you can't work, and at times even the suicide also. These kind of tinnitus are generally not curable, but the reaction to these tinnitus is treatable, which is like we have to break this cycle saying that the tinnitus is something bad. It's just a symptom associated with your ear or hearing problem. That doesn't indicate something very seriously wrong in the brain. That imagination or that cycle needs to be broken. We have a form of therapy called tinnitus rehabilitation therapy, or a TRT, which involves two things. One, making you getting adapted to the tinnitus by providing an external sound source by a tinnitus maskers we call, where you hear tinnitus as well as some external noise like music or some kind of a fan noise or something, where you hear the noise as well as you hear the tinnitus, and gradually a counseling would be done so that you disassociate all the aversive reactions with the tinnitus. If in these people tinnitus will be present, it is not curable, but however their all reactions to tinnitus will be minimized so that they can lead a normal life. But this is a slightly longer process. It requires some time. Okay, thank you, Dr. Ajit. I think a lot of them have these questions about tinnitus, and somewhere we are trying to find some solution in some this thing. But of course, they should also know that the cause of tinnitus may not be the same all the time. It depends on the condition. So it's better you come to the professionals, get them tested, and then find out what is the solution for that. So, so what I'm just trying to tell you is, on this day, I think we're very proud from AIISH that we have inaugurated 6 outreach service centers, and this has been inaugurated by our own Union Health Minister, Dr. Harshavardhan, from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The idea from AIISH is, so this is not the first initiative of AIISH. AIISH has kind of spread out its wings across the country. We have reached the northern part
the central part of India, the eastern, the western, as well as the southern part of India, trying to reach at least some zones of the country, and hopefully we will reach more in future. So, like the outreach service centers, we also have the newborn screening centers. Now, the whole idea about newborn screening is early detection. So, I'd request both of you to give us some highlights about early detection of hearing loss, more specifically to newborn screening that we have been continuously doing. Dr. Rajeshwari, if you can highlight on that. Well, this is in context since I would like to make a point to the viewers. Now, the whole thing about a newborn screening is, well, there are increased incidences associated with certain risk factors. So, if there is some way, either through the obstetricians or to the pediatrics, to maintain a high risk registry. Like for example, usually the high risk people are children who are born, newborns who have a birth weight of less than about 2.5 kilograms, or people or babies who born preterm, or babies who are precious pregnancies and then elderly primaries, or maybe children born out of a consanguineous union, or children who had a prolonged second stage of labor, where the mother may be having pains, but then she may not be getting continuous pains, and then the baby gets stuck in the birth canal for a longer time than expected. So in such situations also there are chances of hypoxic encephalopathy. Then there may be sometimes the mother may have rupture of membranes where some amount of the amniotic fluid flows out, so the baby is in a distress, and so there is what is called as the baby starts passing its stool. So this meconium gets aspirated because the baby still hasn't learned to respire on its own. So there may be aspiration problems. So these kind of problems are mostly encountered by the obstetricians. So whenever such, and there is also the risk of whenever there is an AIISH incompatibility. Most of the time when the expectant mother goes to an obstetrician and anti-AIISH compatible testing is done, anti-leak testing is done to know if the mother is kind of, will develop some kind of reaction. If the mother is of the same blood group and the baby, if there is some incompatibility issues relating to the rhesus factor. So in such situation, an anti-D is given. But if such things don't happen, or the mother has not been to constantly going to doctors or not had an antenatal checkups well in time, in such situations, maybe it is missed out. So it's an earnest request on this platform for all the obstetricians and people who conduct deliveries, either normal or assisted deliveries like forceps, or maybe cesarean sections, that when you come across these kind of babies, please maintain a high-risk registry, and at the time of discharge of the mother and the baby, please make it a point for them to go in for an ophthalmological screening as well as an ENT screening, which is mandatory. And most of the developed countries, this is already there. The newborn screening program is already enrolled along with the universal immunization program. So just like a newborn child having its BCG, DPT, OPV, MMR vaccines before getting discharged, would also go through these kind of evaluations so that the mother or the family knows whether the baby is prone for any problem. So when they come for an evaluation, they are advised by the professionals how often to keep their follow-ups and how often this evaluation have to develop, and to identify any kind of retardation in speech milestones or hearing milestones. So these things can be educated to them. So my earnest request on this platform to pediatricians as well as gynecologists and people in PHs where the lady medical officers themselves conduct deliveries, or maybe the DAIs who conduct deliveries, to keep a high risk registry and make appropriate referrals. So when these referrals are made, there's a lot of screening programs happening, then you can save a lot of children from really having retarded milestones and retarded speech milestones who come very late in. So this early identification is very important for them for developing their speech skills. So if they're identified early, then probably they will be. So this is a platform again for all parents who are watching this program to know that in your child, in your house, if you have any expectant mother, and if they have had these kind of issues, either a prolonged jaundice, the newborn has a prolonged jaundice, all of you will definitely know. Either the baby is kept in an incubator, or maybe it requires an assisted ventilation, or the doctor will tell you that there is the baby has a jaundice, so has to be kept for observation. So if there may be, all children who are born might develop some amount of physiological jaundice.
But developing a jaundice which is little detrimental to life, like say for example Kernig test, if they develop convulsions because of jaundice, well that is quite serious. So that means to say the brain has already been injured. So in such situations, since the nerves are very delicate, these children need to have a mandatory ophthalmic as well as hearing screening done for them. Thank you, ma'am. And I think Dr. Rajeshwari answered almost the whole lot of newborn screening. But in that context, I'd also request Dr. Rajesh to give the viewers a little idea about what happens with the auditory development and, of course, how the newborn screening actually happens. I agree with all what Madam said. The hearing screening is so much important because it is an invisible disability. If a medical practitioner who is there during the delivery or a pediatrician who sees the kid, if they don't refer it, it's very hard for parents to identify it unless the child starts speaking, which would be too late for any kind of a rehabilitation. So I think the onus is on the medical fraternity to refer every baby born for a hearing screening. And every baby born for a hearing screening, because more than around 50% of the babies who develop hearing loss are idiopathic. We don't know the cause. They really don't have a high risk factors, or they really don't have any kind of a history, but still there would be a hearing impairment. So it's important that every baby born should undergo a hearing screening done. Like 10 years back, we did not have this technology, a hearing screening. It wasn't possible for us to evaluate the hearing of a baby who was born immediately. But now the technology is available, technologies with all the government hospitals, the government under this Rashtriya Bharat Swasthya Karyakram has done a capacity building in all taluk or district hospitals, and all these district and taluk hospitals are equipped with these equipments which are necessary to check the hearing of a newborn baby. And even if this is missed, if somehow this screening doesn't happen and if the baby goes home, the parents should be vigilant to see the auditory development of the baby. Like for example, even a newborn baby, like after like 2 to 3 days, whenever the name is called or whenever somebody talks, the baby will smile, or at least they will try to look from where the sound is coming. This is the first sign of hearing. The localization, making out where the sound is coming, or trying to search for the source of the sound. All these things the parents should keep a vigilant eye and see whether the baby is responding to the sound or not. And by around 6 months, the baby should start making some kind of a babbling kind of a sound. That is, should start producing consonant vowel combinations. Though it's not meaningful, it should start producing some amount of speech. And by first year of life, there should be a clear first word coming, and baby should be able to understand a lot of around 30 to 40 words. It should be able to identify the body parts and all of this. So if a parent keeps a vigilant eye, even if the baby is missed during the screening, the still could be identified. And WHO and the other organization recommends that the babies, we should identify the hearing loss by the age of 1 month. We should be able to start fitted with the hearing aid or appropriate devices with 3 months and start the rehabilitation by 6 months. The 1-3-6 rule, which is followed in most of the developed countries. And it's not difficult over here because now we have a technology and we have a capacity building throughout the country under various national schemes. Thank you so much, Dr. Ajit. But I'd also like to add on, like when they mentioned, yes, hearing screening is important. Again, the next step is going to be early diagnosis. So once the diagnosis is made, they have to be fitted with the right hearing device. And once they're fitted with hearing device, they have to go in for speech language therapy. Why we are stressing on this is we have seen that a lot of times, as soon as the child is fitted with hearing device, most parents don't understand that after that the child needs to be trained with speech therapy. So just highlighting a little bit that after fitting the hearing device, it is important that you go in for speech therapy, and please seek the help of the right professionals for this. So it is usually a speech language pathologist who will be, or a therapist who will be involved in speech therapy, and audiologist who is also going to be involved in listening training. So highlighting on the importance of newborn screening, I think rightfully we have also launched our centers today. So I'm reiterating this
again and again. So all those who are interested or who are nearby to these places, you will find them on our website, that is www.AIISHNYSORE.in, that is www.aishmysore.in. You can get the information from there. You'll also get information about the centers that we have around the country, and please avail these services. Along with that, I'd also like to tell you that we have facilities for tele-assessment and tele-rehab at the Tele-Center for Persons with Communication Disorders. So all those who are not able to come and reach out to us directly here, you can always avail services from PCPD, that is our Tele-Center. Apart from this, I think the ones that we missed out a little bit was on prescribed uses. So prescribed uses is something I think a lot of them would like to know. We had a couple of questions on prescribed uses as well. So we'll take a few minutes more talking about prescribed uses so that we don't let them go unfinished with the task that we had today on World Hearing Day. So can I request Dr. Ajit to please answer our queries on prescribed uses? Prescribed uses is a medical term used for an age-related hearing loss, like how our eyes generally deteriorate with the age after 40 years of age. Similarly, the hearing also deteriorates with age, but slightly at the older age. By about 50-55 years of age, the hearing loss starts to happen. The hearing ability goes on decreasing, and as per the WHO census, almost around 75 to 80% of individuals above 80 years of age will have some kind of a hearing loss, some sort of a more than a mild 25 dB or more than a mild degree of a hearing loss. Now this happens because of multiple reasons, and there are so many comorbidities that are attached with this. Generally what happens is the sensory cells and the sensory nerve, which is there in the ear, they start to degenerate with the aging, and this causes damage to the hearing, and the hearing loss starts to happen. As till date, we don't have treatment for these kind of losses. The neuronal or the sensory cells cannot be regenerated. There is no medicine or the surgery. There are research, of course, going on in animals to see whether is that a possibility to regenerate itself, or is it possible to regenerate the auditory nerve. But those are all in research stage. Nothing is yet in the clinical setup, so it's not possible to get back the hearing. But if this hearing loss is untreated, it has got a lot of other consequences. One major consequence is people with hearing loss, if they are not treated, they are at very high risk for dementia. The dementia is a problem, is another neurological problem associated with the old age, which is characterized by memory loss and all of this, and that is much more serious problem than the hearing loss. Generally, we are in touch with their environment with through 5 senses, and if one of these senses goes down, the input to the brain goes down. So when the input to the brain goes down, these other neurological symptoms or the other neurological deficits could start coming up, for example, the dementia. So it's very important that we, as soon as the person starts feeling hearing loss, it's very important that he visits an audiologist or an ENT doctor and gets a proper evaluation done. And if the hearing aids are required, that needs to be fixed. Because the surgery or medical treatment is not available with these individuals, the hearing aid is the only option. And with the advancement in the technology, now we have hearing aids, sophisticated hearing aids, which are very tiny and invisible, and as well the sound quality or the sound output of these hearing aids are very good, and a lot of people don't even feel that they are hearing through some kind of an artificial device. It sounds very natural because of this advancement in the technology. Further, these hearing aids also have features like it will suppress the noise when you go to a market, it will enhance the speech when you are in a quiet place. So all of this, a lot of automaticity that is there in the technology is also built in the hearing aid, so that the hearing aid functions better, the hearing improves, and the person's understanding of speech also improves. Okay, Dr. Ranjit, before we wrap up, I'd like all of you to also know that we have a special clinic called Vertigo Clinic. And Vertigo, I think, is one topic which was not addressed in any of our programs till now. And then, since we have a privilege of having Dr. Rajeshwari here, who is the member of the Vertigo Clinic, and I'd request you to kindly tell us a few things about Vertigo.
Well, as most of you understand, and most of you had thought that ear is an organ of hearing. So I would like to add one more function to it, which has always been known. So ear also is an organ of balance. So whenever you have problems with your ear, you can also have balance issues, which the common people term as spinning or giddiness. There could be various ways that they would express it. So vertigo also is not any medical nomenclature. It only simply means to say that you are having giddiness. That's all. So the severity could vary. It could just be a spinning or a rotation, or maybe you feel that you're getting pulled to one side. So the descriptions are varied depending on the etiological factors and depending on the duration of the vertigo. So at the clinic, at the hospital institute, we have a special clinic for vertigo, which usually runs on a Wednesday, which is an interdisciplinary team. So here it becomes important. People can have vertigo for various reasons. You could be a diabetic, you can have vertigo. If you're a hypertensive, you could have vertigo. If you have earaches, ear problems, you could have vertigo. Or if you have anemia, blood loss, anything, you could have a vertigo. So at the institute, the clinic focuses on whether you're having vertigo related to ear. So whether you're having a peripheral vestibular problem or a central vestibular problem, to which we have solutions. So, but if you seem to have vertigo from other causes, then the right referral is given also. So we have an evaluation, we have a special clinic on every Wednesday dedicated to evaluation of patients with giddiness. So, well, of course, you can attend the clinic. There will be certain cursory medical lab investigations which may be required. I would say we would require radiological imaging for all of them, but in a few selected cases we may require. So a complete evaluation is done, and then the treatment is also. And in cases of vertigo, since it is balance issues, most of the times it is treatable, both with medications as well as with the good vestibular rehabilitation therapy. One can find solutions and confidence back to walking with confidence. Thank you, ma'am. Thank you so much. I think within the short period that we had of 1 hour, we were able to answer a couple of questions from the callers. And I think, first of all, I should have apologized to our viewers. We were supposed to schedule the program from 2 to 3, but we had to reschedule it from 3 to 4. On this occasion, I think, again, I would like to reiterate, this is the activity that we have planned from the All India Institute of Speech and Hearing on the occasion of World Hearing Day 2021. We are situated in Mysore, Karnataka, in the campus of Manasa Gangotri. And I again try to tell you that you can access the information on www.aishmysore.in and also contact us for any more information or appointments through the website. So I'd like to thank both our resource persons for the day who've given us a lot of information on hearing and hearing related problems. Professor Rajeshwari, who's the HOD of our ENT department, as well as Professor Ajit Kumar Yu, who is also a faculty in the Department of Audiology and in charge of academic section at AIISH. Thank you one and all. Thank you.